Welcome friends. Let us learn how to compute quantity index numbers in this video. Look at the sum here. From the following data, compute quantity indices by Laspeyres method, Pasteur's method and Fisher's method. The available data for us is number of commodities, that is A, B and C. 3 commodities are given. 2 years they have given, that is 2000 and 2002. So 2000 should be your base year and 2002 your current year. Price of 2000, that is base year price, you should be calling it as P0. And total value, instead of quantity they have given value. Value is nothing but expenditure. So base year value should be taken as P0 Q0. And current year's price P1 and current year's value they have given, that is P1 and Q1. Here quantity is missing. Quantity can be calculated by dividing the value by price. So ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ sums ಅಲ್ಲಿ normally they should give us price and quantity. Sometimes they will miss either price or quantity. ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2000, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ rule applies. Now let's go to the solution part. Take the columns as it is from the question, that is commodity, base year's price PO, base year's quantity adu kottilla, adanna ನಾವು find out ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು by division method. Current year's price P1 and Q1, that is current year's quantity, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು divide ಮಾಡಿ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So PO QO, that is P0 Q0, that is the value given in the question, base year's value. So question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ as it is, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ P1 Q1 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ Q0 ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ value column. So value divided by price. Here for commodity A, you have 100 rupees divided by 10, that is 10. 240 divided by 12, that is 20. 225 divided by 15, it's 15. So ನಮಗೆ Q0 ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. Next Q1 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ again divide the current year's value with current year's price, that is 180 divided by 12, you will get 15. 450 divided by 15, you are getting 30. 340 divided by 17, you will get 20. So miss agiro quantities anna find out ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ the rest other two columns you can just multiply. P0 Q1 andre P0 is multiplied with Q1, that is P0 is multiplied with Q1. So 10 into 15 150, 12 into 30 360, 15 into 20 300. Next P1 Q0. P1 Q0 means P1 is multiplied with Q0. So 10 into 12 120, 20 into 15 300, 15 into 17 255. So ಈ multiplication part ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ add all these 4 columns here so that you will get summation P0 Q0, summation P0 Q1, summation P1 Q0 and summation P1 Q1. Right. ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮೇಷನ್ Q1 P0 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ P0 P1 ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಈಗ 5 into 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40, 5 into 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40, 8 into 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40. ಸೊ P ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ P ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, Q ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ.
Let's go to the calculation part. First you should be calculating last pairs quantity index number. So the formula is summation Q1 P0 by summation Q0 P0. Bring the values from the table. So that is 810 divided by 565 into 100. 143.3 should be your last pairs quantity index number. And the purchase quantity index number is, the formula is summation Q1 P1 by summation Q0 P1 into 100. Again go to the table and bring the values. That is 970 by 675 into 100. You are getting 143.7. That should be your purchase quantity index number. And for calculating Fisher's quantity index number, you can go with two methods. I have shown the two methods here. The first method, directly you will take the answers of last pairs and purchase index numbers. Say in this case, if you go to the previous screen, you have last pairs quantity index number 143.4 and purchase index number 143.7. So as it is, you can take square root of last pairs price index number into purchase price index number. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈರ್ಸ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 100 ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 100 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Fisher's quantity index number equals to square root of summation Q1 P0 by summation Q0 P0 into summation Q1 P1 by summation Q0 P1 into 100. So expanded formula. Adanna matte square root of, you bring the values from the table. Q1 P0 ge 810, Q0 P0 ge 565 into Q1 P1 ge 970 divided by Q0 P1 ge 675 into 100. Now divide 810 by 565, you will get 1.434, and divide 970 by 675, you will get 1.437. Now ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1.434 into 1.437, you should get ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should get 1.436. then multiply with 100, your answer should be 143.6. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಶರ್ಸು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 143.6, ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್, ಪಾಸ್ಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See the question here. For the following, compute Marshall Edgeworth's, Darvish-Bowley's and Fisher's quantity index number. So they have asked Marshall Edgeworth, Darvish-Bowley and Fisher. So the information they have given is commodities A, B, C, D, E. 5 commodities are given, and base year, current year. Base year quantity, that is Q0, is given. Current year quantity is also given, but see they have missed the ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ by taking the information from the question. Items, base year quantity Q0 question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and Q0 P0 is value of base year, that is also given in the question only. Then Q1, that is current year quantity, that is also given in the question, and Q1 P1, that is the value of current year, ಅದನ್ನು ಕೂಡ question ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and additionally ನಾವು PO ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ PO P1ಗೆ ಎರಡು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. PO ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ P0 Q0 by Q0 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ
350 divided by 50, you are getting 7. 600 divided by 120, you are getting 5. 330 divided by 30, that is 11. 360 divided by 20, that is 18. 40 divided by 5, that is 8. So P0 bandaitu namge. Again P1. P1 is equals to Q1 P1 by Q1. So divide 420 by 60, you are getting 7. 700 divided by 140, 5. 200 divided by 20, 10. 300 divided by 15, you will be getting 20. And 50 divided by 5, you should get 10. So we got base year price and current year price and the additional two columns Q0 P1, Q1 P0. Idanna just multiplication. Q0 P1 andre Q0 multiplied by P1, that is 50 into 7, 350. So 120 into 5, 600, 30 into 10, 300, 20 into 20, 400, 5 into 10, 50. And the last column Q1 P0, ಅದನ್ನು ಕೂಡ Q1 ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು P0 ಕಾಲಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ Q1 ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ P0 ಕಾಲಮ್ 60 into 7, 420, 140 into 5, 700, then 20 into 11, 220, 15 into 8, 270, 5 into 8, 40. Right. So ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಲಮ್ಸು ಸಮೇಷನ್ P0 Q0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಮೇಷನ್ P0 Q0, Q1 P1, summation of Q0 P1 and summation of Q1 P0. ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆ ಟೋಟಲ್ಸಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. summation of Q1 P0 plus summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P0 plus summation of Q0 P1 into 100. So table ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು. So exactly bring that and substitute here. 1650 plus 1670 divided by 1680 plus 1700 into 100. Now add the upper two items, that is 1650 plus 1670, you are getting 3320. And ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1680 plus 1700, that is 3380 into 100 ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿವೈಡ್ 3320 by 3380 into 100, you should get quantity index number answer, that is 98.225. So that's Marshall Edgeworth's quantity index number. Then proceed to the Darvish-Bowley's quantity index number. The formula is 1 by 2 into last pairs index number plus past chase index number. So expand ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು take the values from the table and substitute. 1650 divided by 1680 plus 1670 by 1700 into 100. So first divide, then add, then again divided by 2, then into 100. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1650 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1680, ದೆನ್ 1670 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1700, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, then again divide by 2, finally multiply with 100, you should get 98.225. I hope you understood the mechanism so that you can try the calculations yourself. And the last one, you have to calculate Fisher's quantity index number for this. So the formula, square root of last pairs index number into past chase index number. And then I expand model hakidevi. So bring the values from the table. Square root of Q1 P0 andre 1650 divided by Q0 P0 total is 1680 into summation of Q1 P1, that is 1670, summation of Q0 P1, that is 1700 into 100. So first what you have to do, divide 1650 by 1680, you will get 0.9821. Divide 1670 by 1700, you will get 0.9824. Now multiply these two, 0.9821 into 0.9824, multiply, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ
use the square root option, then multiply with 100. First remove the square root, ಆಮೇಲೆ multiply with 100, you should get 98.225 Fisher's quantity index number. So calculations part please try on paper so that you can see how you arrived at the answers. That's the end of this video.